Sist ikväll om en halvtimme ser vi en repris av den avslutande delen av dokumentären Djurens krigare. Vi följer med in i den svenska djurrättsrörelsen och möter veganerna. Livet mot döden, liv till vilket pris som helst. Hur tar man ställning till moralen när ens barn kan räddas men kanske inte borde räddas? Läkarvetenskapen gör snabba framsteg. Med hjälp av modern utrustning kan vi nu bota människor som tidigare skulle ha dött unga eller inte ens fått en chans att leva. 1% av alla barn i Nederländerna föds så tidigt att de genast måste läggas in på en intensivvårdsavdelning. Det händer med 7 barn varje dag. För dem börjar livet med en kamp mot döden. Men det finns också en mörkare sida av läkarvetenskapens sensationella framsteg. Om man förlänger livet förlänger man ibland också lidandet. Vilket är det klokaste alternativet? Föräldrar och läkare står inför ett moraliskt dilemma. Ska de fortsätta eller avbryta behandlingen? Reset. Wat is reset in? Ja, hij doet het. Deze tweeling die is 3 dagen geleden geboren. En die zijn ook weer veel te vroeg geboren. Ook na een zwangerschapsduur van 26 weken en een paar dagen. Het eerste kindje wat geboren wordt, die doet het eigenlijk op dit moment heel goed. Het tweelingbroertje die heeft veel meer ademhalingsproblemen, heeft veel meer last van longonrijpheid. Dat is op dit moment op de 3e dag, dus we moeten daar nog zien welke kant het op gaat. Alle technische mogelijkheden van de longonrijpheid om die te behandelen, die hebben we nu de afgelopen 3 dagen eigenlijk gebruikt. Toen ze net werden geboren, werd je al voor een paar beslissingen gezet. Zo van, ja, wat kunnen we doen als het echt slecht gaat? En na 2-3 dagen, ze gingen steeds weer achteruit. En het was heel erg moeilijk. Je beseft het eigenlijk nog niet. Want het gaat allemaal zo snel. En je leeft in een waas. En je denkt toch, ja, de artsen en zo, die denken wel dat het goed is. Dus die doen maar. Laat ze maar doen wat goed is. Nya metoder ställer nya frågor. Läkarna vet ofta inte vilken verkan deras behandling kommer att få. Kommer barnet att överleva? Kommer det att bli handikappat? Kanske svårt handikappat? Och när är ett liv värt att leva? Föräldrar och läkare måste fatta beslut. Besvara frågan, ska vi fortsätta eller avbryta behandlingen? Vad säger etiken om det här? I mean, my own experience, having worked for 15 or 20 years closely with people, with physicians engaged in clinical practice, I mean, my own experience leads me very strongly to believe that there's the same sort of subtlety of understanding and interpretation involved in dealing with the moral quandaries that arise out of the details of clinical situations as we confront them, as there is in case law, in common law, as there is in the technical aspects of medicine too, where great complexity of detail has to be taken into account. Beslissing om dit soort kindjes te behandelen, daar hoeft tegenwoordig niet meer over gesproken te worden. 26 weken behandelen wij altijd.
4 en 25 weken, dat is nog wel eens onderwerp van discussie. Maar dat gebeurt ook wel regelmatig. 26 weken niet, die behandelen we eigenlijk altijd. En dan kijken we of het lukt. En het lukt nog steeds vaak niet, hoor. En dat zijn dan de gevallen waar we over moeten praten. It also raises absolutely the right questions, which are the questions whose interests count in this situation and what interests count, and how do we balance them against one another. De blik van Kant zou zijn gericht, denk ik, op dat kind. Heeft het kansen om uit te groeien tot een moreel gelijke. Tot een persoon die zijn eigen leven kan leiden. Tot een autonoom iemand die zelf kan bepalen wat je in het leven belangrijk vindt en wat niet. En daarop zal al het handelen gericht zijn. Dus u kunt die beroemde formule van Kant van de categorische imperatief. Je moet anderen nooit alleen maar als middel gebruiken, maar altijd ook als doel. Op zichzelf kun je mooi toepassen op de relatie tussen ouders en kinderen. Kant's theory recognizes the tremendous importance of human dignity and of treating a human being not as a means of your ends, but as an end in him or herself. And that's an ethical insight that should never be neglected in any case like this. Let's suppose they do count as persons in the Kantian sense. Then the Kantian ethical theory will say we have to treat them as ends in themselves, which means, of course, if they were already adult, it would mean respecting their own will and their own choices, but where they're children, doing everything we can to promote both their development and their happiness. Kant's first and most famous test for the morality of anything you're thinking of doing is that you have to ask yourself, would you will the principle you're going to act on to be a universal law? Could you? Or even if you could, would you want everybody to behave the way you're thinking of behaving? Kant also asks us to reflect on the extent to which we are making exceptions of ourselves in the way we're dealing with others. That is, am I doing something that I would not want others to do, that I would not be willing to have everyone else do? And I think that's another important question to be asked about any kind of behavior that we're thinking about. Is this the kind of behavior that I would be willing to have everyone do? Is this the sort of thing that everyone could do? Is this the sort of thing everyone has a right to do? Vi är alla jämlika. Varje individ förtjänar lika stor respekt som man själv förtjänar, säger Kant. Alltså måste man behandla andra människor exakt så som man själv vill bli behandlad. Man hjälper andra för att man också vill få hjälp av andra. Kant formulerar en moralisk plikt, men lämnar en fråga helt obesvarad. Är en förlängning av livet alltid det bästa alternativet? Als je denkt dat op dit moment ongeveer, nou zeg maar ruim de helft van de kinderen van 26 weken in leven gehouden kan worden. En dat van de overlevende kinderen er zo, ik denk naar schatting op dit moment 85% helemaal normaal is. 6-7% lichte restverschijnselen heeft die met een leven in de maatschappij in overeenstemming te brengen zijn. En ja, ook 6-8% handicaps heeft. Dan denk ik dat daar over dat soort zorg en de resultaten ervan, dat daar verschillende opvattingen over kunnen bestaan. Concentreer je op het belangen van het kind en kijk of dat kind een kans heeft om op betrekkelijk korte tijd te overleven. Of dat het niet zo is en dat hij spoedig zal overlijden. En als het kan overleven, heeft dat enige kwaliteit, hoe gevaarlijk het woord ook is. Maar dan kun je ook kijken naar het belangen van het kind. Want het is niet in het belang van het kind om niet te kunnen communiceren, om niet zelfredzaam te zijn, om altijd afhankelijk te zijn van de hulp van anderen. Bij de meest simpele dingen die je in het leven doet, altijd die afhankelijkheid ook. Wanneer dat soort dingen voorspeld kunnen worden, dan kun je, naar mijn idee, sterk twijfelen of het belang van het kind ermee is gediend dat er fors wordt ingegrepen zodat het kind zou blijven leven. Of course, in making decisions like this, there are other people involved than just the infant. The infant is the patient. See, infants
interests that we're primarily concerned with. But what about the parents? What about larger implications for the medical healthcare system, the society as a whole? What about all that? Kant trodde att god vilja och goda avsikter automatiskt skulle leda till goda gärningar. Han betraktade konsekvenserna som mindre betydelsefulla. Ändå är det just konsekvenserna av etiska beslut som man också måste ta itu med. Den moraliska doktrin som betonar dessa konsekvenser kallas utilitarismen. Utilitaristerna säger att man inte når fram till ett riktigt beslut genom att följa principer. Man måste se till resultaten. Vad vinner man på det? What Kant will stay away from is questions about the costs or the benefits, the consequential results of these forms of treatment. Yet those are also important questions, and utilitarianism focuses our attention on that aspect of the situation. Utilitarianism will force us to ask questions like, what are the overall social benefits that will come from keeping this infant alive? What are the overall social harms that will derive from keeping this infant alive? Thinking of ethics in terms of the good could take many forms, but it's often associated with consequentialism, which is thinking of the rightness of actions in terms of their consequences. And the best known form of consequentialism is utilitarianism, which thinks that an action is right if it produces the most possible utility. And different theories have different views about what utility should be taken to be. But the root idea is what makes it right to do something is that it will produce the most utility, thought of generally as welfare or some good state in which humans would prefer to be. Gisteren is Mitchell op de andere beademing, ander apparaat overgegaan. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer, deze beademing. Maar wat ik gisteren over de telefoon ook al vertelde, is dat je dus met dit apparaat, we moesten om de drukken te bereiken, met het andere apparaat moesten we heel veel liters lucht per minuut geven om te zorgen dat we aan die drukken kwamen. Met dit apparaat hoeven we dat dus niet te doen. Dus vandaar dat hij gisteren aan dit apparaat is gegaan. Toen zagen we eigenlijk al meteen. Je had er wel eens wat van gehoord. En in een nabije omgeving heb je het meegemaakt. Maar elk kind is anders en reageert anders, is gewoon anders. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, hoe reageert het kind erop? Hoe zou dat kind verder gaan? Het is gewoon heel verschillend. Mitchell die heeft die 2 hersenbloedingen gehad. Ja, wat houdt hij er dan over? Ja. Wat zijn de problemen die nog misschien komen? En daar konden ze op dat moment niks van zeggen. Utilitarianism in any form requires you to be able to estimate consequences, either of a given action or of a policy. And of course we don't know the future. We don't know it at all well. And people sometimes say, well, utilitarianism never actually tells you what you should do. It just tells you what you should have done. Because after you see some of the consequences, you say, oh yeah, that would have worked best. Het is een maatschappelijke ethiek waar je probeert tot conclusies te komen omtrent die gedrag op grond van de belangen van alle betrokkenen. Het is natuurlijk zo dat wanneer op grote schaal kinderen worden geboren die niet zelfredzaam zijn, afhankelijk blijven ook van allerlei medicinale handelingen, dan zal dat de gezondheidszorg natuurlijk behoorlijk doen opdrijven. En een utilist zou dus dat stomweg mee verdisconteren in zijn sommetje. Die zou zeggen, nou, als wij geneeskunde gaan besteden juist aan dit soort gevallen, gaat het ten koste van behandelen van andere kwalen. Bijvoorbeeld oude mensen die weinig aandacht krijgen en die graag wat meer zou worden verzorgd. Daar is eenvoudig geen ruimte en geen tijd meer voor, omdat de tijd wordt opgeslokt door die kindertjes in dit voorbeeld. Een utilist zou dus ook de belangen van de samenleving, even versimpeld heb ik dat nu toegepast is op de kosten daarvan, zou die meewegen in zijn overweging. Utilitaristerna strävar efter att uppnå så stor lycka som möjligt för så många människor som möjligt. Därför kan det ibland förefalla bättre att använda en viss summa pengar till att behandla ett stort antal människor än att rädda ett enda barns liv. På det sättet kan man genom utilitarismen nalkas ett moraliskt dilemma på ett formellt och objektivt sätt. With the utilitarian theory,
where we act as though everything's a matter of trade-offs, where we're just kind of producing the largest total benefits. Here again, we don't get that sense of the deep tragedy of a case like this. The parents are the ones who have to deal with and live with the baby. They are the ones whose feelings, whose emotions are most immediately and intimately connected with the outcome. Sure, the parents' interests matter a lot. Dan het andere probleem is dat de ouders gisteren te horen hebben gekregen dat de schedelecho dus niet goed is. Dat het kindje dus bloedingen links en rechts heeft. Dus de ouders zijn daar erg van geschrokken gisteren, want dat hadden ze nog niet eerder gehoord. Ze dachten eigenlijk dat het grootste probleem de ademhalingsmoeilijkheden waren. Ze zijn ook gisteren heel verdrietig van het gesprek teruggekomen. En hebben vandaag nog een keer met een arts gesproken. Ze hebben het daar opnieuw over gehad. De ouders weten ook dat de schedelecho hetzelfde is gebleven. Ja, en weten dat het voor de rest afwachten is hoe het gaat. We zijn op zich wel heel blij dat hij vanavond stabiel was gebleven. Ik had gisteren... zijn toch je kinderen. En ja, kijk, in het begin had ik helemaal geen gevoel dat het mijn kinderen waren. In het ziekenhuis, ging je toch vragen, mag ik ze een schone luier geven? Mag ik ze temperaturen? Mag ik? Alsjeblieft. Om me bij de kinderen aan te raken en dergelijke. Maar dus het gevoel van, het zijn mijn kinderen en ik doe ermee wat ik wil, was er niet. Föräldrarna måste fatta beslutet tillsammans med vårdpersonalen. Enligt Kant kan man bedöma huruvida ett beslut är riktigt eller inte utifrån en persons goda vilja. Föräldrarna måste bortse från sina egna intressen och se barnet som ett ändamål i sig självt. Medan utilitaristernas regel lyder att gör så många människor lyckliga som möjligt. När de gör det väger de in alla berördas intressen, även samhällets. Enligt dygdetiken däremot kan man också arbeta utan dessa principer. Det finns inga fasta regler. Det goda beslutet är det som stämmer med ens egna personliga idéer. Om ett moraliskt dilemma uppstår ställer dygdetiken en central fråga. Hur kommer mina beslut att påverka återstoden av mitt liv? Here again, I think there's so many different types of virtue ethics, but I think the approach of virtue ethics is certainly going to focus on the question, what's the whole life going to look like? What are the possibilities and opportunities that these children would have in the whole of their life? Now, if the quality of the whole life looks like it's bound to be so reduced that it's not going to have in it the overall shape of a human life, well, then we may still have some other obligations to these children, that is to relieve their pain, not to cause them suffering. Dygdetiken går tillbaka till Aristoteles, en av Platons elever som undervisade i etik redan på 300-talet före Kristus. Han ville göra sina elever till självständiga individer, kapabla att nå fram till ett riktigt beslut i varje situation. Well, one advantage that virtue ethics has is that I think it does start from a very natural way in which we think about our lives. What I call the entry point for ethical reflection, thinking about your life as a whole. And the advantage of that is I think people do think about their lives as a whole and whether their lives are going well or badly. And there are numerous topics that fall naturally into thinking about that. Thinking about the emotions, thinking about your commitments to other people, thinking about your friends, thinking about your social responsibilities. Yet there are some linkages between the virtues and our actions. There's two important linkages. One is virtues. The virtues are exhibited in our activities.
Some of our activities are outcomes of our virtues. Courageous behavior is the outcome, the result of the virtue of courage. Compassionate behavior is the outcome of the virtue of compassion. Secondly, our behaviors form our virtues. Behaving compassionately tends to make you a compassionate person. Behaving bravely tends to make you a brave person. So, two questions that can be asked about any action from a virtue perspective are these. What kind of behaviors would the virtues require in this kind of situation? And what impact will these behaviors have on the virtues or the lack of virtue of the people involved? So, for example, we might ask if this child is allowed to die or maybe killed, what impact will that have on the character of the people involved? Will that make the doctors, for example, calloused? Will that make the doctors unfeeling? Will that lead them to lose compassion? And if so, then from a virtue perspective, we would say there's something wrong because of the kind of character that kind of behavior is going to lead to. A different approach that a virtue theorist might take to a particular action is to ask, what would be the courageous thing to do in this kind of situation? What would be the compassionate thing to do in this kind of situation? Enligt dygdetiken kan man inte gå efter regler. Moraliska beslut är istället beroende av ens karaktär och hur man tar itu med olika situationer. Och precis som man kan hålla sig i god fysisk form kan man träna sin karaktär så att den blir god med avseende på sådana egenskaper som mod, integritet och ärlighet. I guess the strength of the Aristotelian approach against the others is that it always understands that human life is full of conflict because there's a plurality of goods. You can't have them all the time. And so it's ready to say, look, there are many cases in which goods are simply conflicting and you're not going to be able to do everything you ought to do. I think virtue ethics in that sense taps right into ways people actually do think about their lives all the time and invites them to think about those things more philosophically. Enligt Aristoteles är det omöjligt att bedöma om ett beslut är gott med hjälp av regler. Varje situation är speciell och kräver sina egna reaktioner. Vad som är rätt och fel kan inte fastslås i definitioner. For many years I used to find Aristotle's ethics really very hard to follow because I was reading Aristotle expecting him to give me a recipe for finding out the difference between right and wrong and for discovering the right thing to do in any situation and the criterion for recognizing what was universally wrong. But that's not the way Aristotle depicts human life. He says that ethical questions are continually subject to reconsideration, that moral problems are like the problems of a steersman, for instance, who's taking his boat along a hazardous shore and has to decide when to change tack. He has his eye always on 100 things: the state of the water, indication of shoaling of the shore, the changing force of the wind, whether the sun is just setting, and so on. And it's the capacity to see through the complexities of the local conditions to a point at which you can take a reasonable decision. That's what is the mark of the wise steersman. The right thing to do is what there are the best reasons for doing, what there are the most compelling logical arguments for doing. Now, it's a feature of moral life. It's a common feature of moral life that there can be arguments on both sides of an issue. A lot of people don't understand this. A lot of people think that if they're on one side of an issue, that they have to have all the good arguments on their side.
So I think the kind of wisdom we have in ethics is a kind of wisdom which is much better described using words like reasonable than it is words like rational. If we emphasize rationality too much in thinking about ethics and thinking about decision and action, we lead ourselves back into the trap of thinking that we can prove in a general kind of way what is right, what is wrong in all cases, in all circumstances. And that's not the way life goes. The way life goes is that we are continually being confronted with fresh, complex constellations of difficult situations, and we have to steer our way through. Nou ja, ik zit er helemaal niet over in als de jongen strakjes naar een school voor zwakbegaafden of wat dan ook gaat. Dan kun je zeggen, dat heeft een oorzaak. Dat is de oorzaak geweest. Maar hoeveel kinderen, normaal geboren kinderen, ja, die hebben dat ook. Dus het is niet helemaal zo vreemd. Etiken ger oss ingen lärobok med skräddarsydda lösningar på moraliska problem. Etik är att lära sig hur man ska handskas med tragiska situationer. And I think that if we don't recognize that this is a genuine dilemma where, whatever we do, we're going to do something that's wrong, then we don't have the right set of incentives for making things better in the future, for, let's say, pushing ahead with research on neonates and their problems to make sure that they actually are better dealt with in future years. Det finns ingen universalkur mot alla åkommor, vare sig inom sjukvården eller inom etiken. Vad som är rätt, säger Aristoteles, är inte konstant, utan beror alltid på omständigheterna, sammanhanget. And he says the same thing about doctors, that a wise doctor is one who doesn't think he has a cut and dried recipe for this whole disease. The wise doctor is the one who's monitoring the patient's condition and recognizing when he has to change the treatment in order to do the best possible for the patient. And ethics, he says, is like that. Ethics is in this respect subject to the occasion. Till serien hör den här boken som kan köpas antingen i bokhandeln eller från vår kundtjänst i telefonnumret är 020 58 58 00 eller från våra hemsidor på internet dit adressen är www.ur.se.